Since the onset of the Agricultural Sector Development Support Program ASDSP over 7 years ago, small-scale farmers in Nyeri County have every reason to smile. After the success of Phase 1 of the program between 2013 to 2017, the coordinator now talks about the lessons learned in the program. My name is Robert Wamani. I'm the Nyeri County coordinator of the National Agriculture Sector Development Support Program in Nyeri County. Agriculture Sector Development Support Program is a donor-funded program between the Sweden government, the European Union, and also in partnership with the county government and national government. We actually work in collaboration and the partnership of the three donors, and we have had very good success in this particular time. Agriculture Sector Support Development Program actually started in 2013 to 2017 in Phase 1. We are now in Phase 2. The goal of Agriculture Sector Development Program, ASDSP, is actually to contribute towards transformation of agriculture, livestock and fisheries enterprises into viable enterprises for food and nutrition security. The objective actually is to come up with sustainable value chains which are actually going to generate income, create employment, and at the same time come up with issues of inclusivity where the women and the youth are included, and also issues of environmental resilience. We started the program using the value chain approach, whereby we considered through ranking, we came up with 3 value chains. That is the Irish potato, the Indigenous chicken, and also the cow milk. In those 3 value chains, we have the 5 nodes. We have the input supplier, we have the producer, the transporter, the trader, and the processor. So all these actually come up together through a value chain platform, whereby each value chain come up with to deliberate on whatever their needs, their challenges, and also they come up with the strategic plan. They even come up with the concepts which actually enable us to look out for partners and the collaborators who can actually address some of the issues affecting the value chains. In the ASDSP Phase 2, we cover all the sub-counties within our county, and we have actually 4 outcome areas. The first one is actually increased production and productivity. The second one is increased entrepreneurship skills among our stakeholders and the actors. And also, the third one is access to market. In fact, we cannot do much in agribusiness without access to market. Then the fourth one, which is equally important, is the strengthening of structures, whereby we come up with the policies, we come up with strategic plans, we come up with the plans. And all these funds actually are all, they contribute towards the development of each of the outcome. So outcome 1 is as important as outcome 4 because they all work in collaboration. The ASDSP program, a saving grace for many farmers all over the country, is a program funded by the European Union together with the Swedish government in partnership with the national and county governments. Robert Wamani, our ASDSP coordinator in Nyeri County, says so far over 3,000 farmers have benefited from the program. Also having a very good record to say that since we started, we started with very few actors and actor groups, but today we have over 3,000 and over who are actually very active in these particular groups, and we can actually proudly say that they are growing toward the right direction. He is encouraging different farmers to continue collaborating in groups so as to facilitate an easier learning process. We shall also appreciate the power of the groups, because through the groups approach, that's why we get our service providers interacting with our actors so that they can actually share their knowledge together and they also implement some of the innovations they run together. In this documentary, we take you through innovations that are adopted by the actors within Nyeri County. Mimi naitwa Josephine Wanjiro Shage. Mimi ndiye mwenye hii boma. Na niko na kikundi inaitwa Kukutosha. Okay. Kwa majina naitwa Samuel Githaiga Waboi.
Mimi ni mzaliwa wa Kieni, mahali kunaitwa Ludama. My name's Alice Jerry Kiberenge. I'm a pottery farmer. Mainly I deal with the Indigenous. Kwa majina naitwa James Kafugi. Mimi nakaa H.E Quarters, Nyeri County. Mimi ni fundi wa machines, incubators, Kshs. Kwa majina naitwa Liwa Idhaka, mimi ni mkulima wa viazi. Kwa majina naitwa Lilian Akinyi, nimetoka hii side ya Kiabogo kulima, tunalima na group inaitwa Jipange Kimore Youth Group. Okay, naitwa Kevin, nafanya BCom Kimathi University. Naitwa Eliud Chege Kangethe na mimi hapa ni kwetu hapa Kieni pande ya Rale. My name is Lydia Kagema. I belong to groups which were teaching us how to use biogas. Naitwa Anton Wajora King'ori. Naitwa Steven Macharia wa Mogi. Mimi ni mkaaji wa Othaya, Kanyanga area. Kwa majina naitwa Mbere Muthoni King'ori. Mimi ni mkaaji wa Nyeri County, Othaya South. Na mimi ni mkulima wa ng'ombe ya maziwa. At the Asian Quarters Estate in Nyeri Town, we meet Alice Kiberenge, an import supplier of chicks in the area, says by the virtue of being in a group, the ASDSP program has helped them acquire a market for their mature indigenous chicks. She admits before getting into a value chain group, getting a market for her chick was not an easy feat. My name's Alice Jerry Kiberenge. I'm a pottery farmer. Mainly I deal with the Indigenous chicken, that is kuku wa kienyeji, or the improved kienyeji. I am a chick producer, that is mainly I deal with the hashing chicks, meaning I'm in the supplier, I'm in the node of input supplier. I normally brood chicks, sell 1 day old chick, and the rest, unless the customers demand that we brood for them, we mainly deal with 1 day old chick. Then from there, I belong to, we have a group of the input suppliers, that is the chick hashers, the chick breeders, some from Othaya, others from Mukurweini, we have some from Kieni, and others here in Nyeri Central. We've been brought together by ASDSP. We call ourselves Rware breeders, and we've been trained the importance of coming together as a group. We've been given the technical skills that we need. We've been linked with other players in the value chain platform, that is the pottery value chain, especially the producers, which has actually helped us to be able to get market, because without those links, it would be difficult for us. Soko ilikuwa challenge kumbu hapo beleni, but at least after coming together, we are able now to grow together. Kukutosha poultry farmers attribute the health of their chicks to the poultry training given to them by the ASDSP. Josephine Chege says before she was not knowledgeable on taking care of the chicks, she has had to deal with lots of diseases that come with poultry farming. They say the county government has also come in handy in their poultry rearing journey. Tulianza hiyo kikundi 2007. Ndio tulianza hiyo mradi. Tulikuwa tumeanza kama group. Alafu baadaye die tulisikia ati iko watu wanaweza kuja kutufundisha, hii watu ya ASDSP ndio walianza, akakuja akatufundisha vile tunaweza kuweka kuku na vile tunaweza kutimbu, yani kama kuku inakuwa mgonjwa. Tulikuwa hatujui hiyo maneno yote, na vile tunaweza kutengeneza maneno ndio tuwe tunapata pesa. Na tuliona wametufundisha mzuri, kwa sababu pahali tumefika kutokea 2007 tumeona tumeendelea mbele, kwa sababu wakati tulianza hiyo kuweka
tunaweza kusema tumeona matunda yake, kwa sababu kutokea siku hiyo hakuna ile magonjwa ilikuwa inaua kuku yetu, kwa sababu tulikuwa na magonjwa mengi na tulikuwa hatujui kutibu. Na sasa vile tunaleanga kuku yetu, hata ikiwa ni kifaranga kidogo, tunalea tunaona inafaulu. Hata tuko na vitu hii ya kujitengenezea hapa tu, kwa sababu hapa hakuna stima ati tunaweza kununua mashini ya tunaweka hiyo kienyeji tu na tunafaulu. Kwa sababu tuliona kwanza kitu ya maana sana ni vile tunaweza kutibu hiyo kuku na vile tunaweza kuizuia isipatwe na ugonjwa. Hapo ndio tumerudishia hii watu ya ASDSP tunawashukuru, kwa sababu hata ukiwa na stima na hujui vile unaweza kulea hiyo kuku uweze kufaulu. Na sasa hiyo vitu tunaweka yote inakuanga ya kienyeji. Na hapo ndio tumefikisha mambo ya kwa sababu kila kitu yetu ni ya kujitengenezea. Kama ni kuku hiyo, kwa sababu hata tukiweka hiyo machine, hakuna stima hapa. Stima inafika huko barabarani. Josephine has encouraged women all over the country to not just sit at home and wait for provision from their husbands. Kuambia kina mama wale wengine, mlandi ya kuku vile watu wanafikiria ni kitu inaweza kukuinua kidogo ukiwa mama. Uwezi kuwa unaomba pesa kwa mzee. Unaweza hata wewe anaona unamsaidia upande mwingine, na mlandi ya kuku ni kitu inaweza kufikisha mama kuliko kwenda kufanya kazi nyingine. Agnes Muriuki, a livestock officer in the ASDSP program, says she has been keeping tabs with the farmers just to see how far they are in their poultry keeping. She says one of the key challenges the farmers had been facing included housing. Through the intervention of the ASDSP, the farmers are enlightened on how to take care of their chicks better. Agnes Muriuki, nafanya na Wizara ya Mifugo, na I have been working with the ASDSP, that is the Agriculture Sector Development Program, and we have been reaching the farmers through groups, because masomo sasa ya extension imekuwa nimefanya kazi na hii group ya kukutosha. It has about 18 members. We started as a group of 25 members, lakini after recruiting them, we were left with 18 members. And wakati ASDSP ilikuja, tulikuwa tutafute the groups. This is one of the groups I have worked with it since 2015. And nilikuta walikuwa wanafanya mambo ya ufugaji wa kuku na mambo ya free range, ili ya kuashiria kuku zinaenda na scavenge. So shida zile nilipata wakiwa na changamoto, moja ilikuwa ni ya housing. Juu wanakuwa wanaweka ile kienyeji tu. Mambo ingine ilikuwa shida ni mambo ya mortality. Ile shida ingine ilikuwa ni mambo ya feeding. So out of my intervention through ASDSP, nikaonelea hii group ni wafunze mambo ya housing. That's where we start with mambo ya poultry. Nikawafundisha vile watajegea nyumba kuku zao na wakajega. Tukatoka hapo nikawafunza vile tutakuwa tunafanya mambo ya feeding. And also kulikuwa na shida ya disease outbreaks, especially the NCD, that is Newcastle disease. Ndio inasumbua wakulima sana, lakini shida inakuaga tu, most of the farmers wakiwa individual, they don't vaccinate their chicken. Wanaonelea kama ni shida kuvaccinate juu packages inakuaga ya kutoka 100 doses. So as a group, after training them, wakaonelea sasa watakuwa wanafanya hiyo as a group. Alice says the training offered by the program has helped many women in the community be empowered economically. She says the COVID-19 pandemic has turned many farmers into innovators, as seen in the many innovations the poultry actors have come up with as a move to scale their farming. This was our first machine, which has a capacity of 540. We actually started this, we bought this when we were doing quails. That was year 2013, around year 2013. But in the year 2014,
it had a lot of challenges, whereby mzee wangu alibomoa, my husband, where that is when he was training himself to actually repair the incubators, akaibomoa, akaijenga upya. So we started with this. Then now, after quails, we started now doing the chick business in the year 2015 when I joined the value chain platform through ASDSP. Poultry farming, which comes with its own challenges, has had these farmers becoming innovators. They say lack of resources to purchase modern equipment meant to boost their poultry farming has had them using the available materials to come up with their own equipment. Samuel Githaiga tells us his incubator has also come as a reprieve for other poultry farmers in his group as well as in his neighborhood. He says he is able to incubate eggs for his group members who do not have the incubator at an affordable price. Kitu nilianza almost 2018, lakini ilikuwa ni idea. Ile idea nikaweza kununua thermometer ndio niweze kuendelea juu kulingana na vile nimeconsult farmers wengine through internet. Niliona ni lazima kuwe na kitu ya kwanza thermometer. Tena nikawa na challenge ya power. Juu hapa kwetu ni loko na hatuna stima. Hiyo ikawa changamoto kubwa. Nikafikiria ni vile naweza toboa bila hiyo electricity. Ndio niliona ni heri nijaribu na hii taa ya grass. Nikajaribu kwanza kama example, ndio nione kama itaweza kuweka ile joto inawezekana. Juu kwa incubator ndani yake tunahitaji joto ya 36 degrees Celsius up to 38, lakini isianguke chini na isipande juu. Sasa hiyo kitu kwanza ikanitesa, nikawachana nayo. Ndio hii 2020 Januari ndio nilianza tena kufufua ile kitu. Kuna wana group wenye nilijoin au group huwa wananiletea mayai na ndio tukawekelea na tena ikaagua. The money gotten from this venture, he says, has helped him take care of his family. Rudi tu ya mafuta na labor kidogo tu. Kwa majina naitwa James Kafugi. Mimi nakaa H.E Quarters, Nyeri County. Mimi ni fundi wa machines, incubators, hashers. Na kwa saa hii niko na machine naunda. Niko na machine kama hii ni ya 1400 pieces of eggs. Hii ni ya mayai 540. Hii ni separate hasha, inaweza beba mayai 200. Hii ni hash kwa siku 3, 19th day, 20 and 21, 21st day inamaliza kuhash. Mambo na spares na source China. Kuna mtu mwenye tunadili na yeye nikionda na niletea mpaka Nyeri. Machine niko na kama hii ya local made na jenga na MDF body yake ya juu. Sasa China ni samabati. Hii na maintain heat, lakini ya China saa ingine inakosa ku maintain heat. Wakati tu unafungua mlango hivi, hiyo temperature ikipotea inachukua muda kurudisha hiyo temperature ndani tena. Kutoka hapo najenga machine capacity ya chini ni ya 352x, inafuatwa na 500x. Kutoka hapo najenga ingine ya 1056. Kutoka hapo kuna ingine najenga kubwa kushinda IWI 2112x. Alice Kiberenge has however urged the county government to come up with a butchery for their local chicken. She hopes from this, the many poultry farmers will be able to export their meat products. That we highlighted to the agricultural committee from the county assembly is that we need to be helped to come up with a slaughterhouse for the poultry, which we believe will be a very big step for us. Sababu kuna watu wengi sana locally who do not buy the poultry meat because of
lack of at least a clean place where they can at least walk in, see how they're being slaughtered, because the ones we have as our processors is not something so, yani, if I may say, it's not a modern, si kichinjio yenye inaweza vutia watu. Lee Waithaka is grinning from ear to ear thanks to the ASDSP program. He tells us after a long struggle in finding the right seed for his potato farming venture, ASDSP came in with the idea of Irish potato seedlings. Kwa majina naitwa Lee Waithaka, mimi ni mkulima wa viazi. Sana sana tulikuwa tunalima viazi ya begu, lakini wakati huu hii viazi ni ile ya cutting. Na hii viazi ya cutting tulipata hii ujuzi kutoka Nyandarua wakati nilipelekwa na ASDSP kule masomo. Sasa hii sasa nilipanda ini kama about 5 variety difference. Kuko na shagi, kuko na makis, kuko na Nyeri na hii wajiko. Hapa nimepanda kama variety 5. Lakini hiyo nilikuwa nataka zaidi kuangazia nione ile variety iko na masao iko juu. Lakini nikiangalia nikaona hii wajiko inajaribu hata kusaidia yani hata hii baridi, sababu unajua huko kuko na baridi kidogo, lakini wajiko inajaribu kujikakamua, haiwezi kushindwa sana na baridi. So na niona imekaa kwa muda kama miezi 3 na iko poa kwa masao. He, however, says just like any other farming, the Irish potatoes require more water compared to other seedlings. He also says that the Irish potato seedlings are not as strong as heavy wind is likely to blow off their stems. Huwezi kulinganisha sababu sasa ukiangalia hii begu hii tumepanda moja kasidi moja inaonekana kama imesaa zaidi ya 40. Na hiyo ingine hii ya begu hii ya kawaida inaweza toa 20, 15. So hii iko na masao iko juu, lakini imetumia kumanage sawasawa. Ile challenge bado inaonekana iko kwa hii, ukiwa hauna maji ya kutosha. Hiyo itakuwa a big challenge, sababu unajua hii ni tumimea ambayo umepanda. Sasa ukiwa hauna ile maji ya kuendelea na hiyo kukusa hiyo tumimea, hiyo itakuwa shida. Ya pili ni lazima uko tayari kwa kupambana na upepo, sababu unajua hiyo to cutting hatuna ile nguvu zaidi, sababu ni kitu umeweka, so ni lazima umejitayarisha sawa sawa. The Irish potato technology has not been oftenly used by farmers. The farmers, however, say they have found many advantages in this potato as it is economical. Joseph Masharia, a value chain officer, has encouraged the farmers to use high-quality seed to boost their yields. I'm Joseph Masharia, the value chain development officer in the program. I'm also the mentor for the Irish potato value chain. So, Irish potato is one of the 3 value chains being promoted under the program. The program started by doing a situation analysis to identify the gaps and the opportunities. And one of the challenges or the gap that was identified that negatively affect the production or the growth of the value chain is the seed, the availability of seed. Most of the actors are unable to access good quality seed. And as a program, we intend to promote the adoption of innovations and technologies that are going to bridge the gap. By the farmers or the actors adopting the high quality seed, they are able to improve their production from around 60 bags to 80 bags. We are able to bridge now that gap when we use the high quality seed. That will improve now the income of the farmer, and we will also get satisfied with the income. And we will go on with more investment in Irish potato. We will be able as a program also able to achieve our purpose of commercializing the value chain.
so that we move now our actors from subsistence to commercial through the adoption of the technologies and innovation which we are promoting as a program. The Irish potato has come with its own advantages. A case scenario is once the tubers are planted in a small area, they produce a lot of yield. Less labor is also incorporated in the farming of the Irish potatoes, as well as less chemicals on the plant. My name is John Wambugu, the farm manager Wambugu ATC, located in Nyeri County. About this program about Kshs Irish potato production, we started this month. We purchased the plant trays from Tigoni, Kari Tigoni, that's in Kiambu. We purchased it around 2,000 plant trays, now ready to be planted within 2 weeks' time. Yeah, why we came with this technology, we saw it as a shortcut. We have been seed producers of Irish potato, but this one is a shortcut and actually of obtaining quality seeds to the farmers. One, we use a very small area to produce quality seeds. And when I mean quality, the seeds, the plant traits or the seeds will have or will produce mini tubers which are actually of high quality in this way. There is very little segregation and also degrading very little or minimal actually. Why? We are using the vegetative parts, not the seeds. So I usually tell people it's true to type. Not genetically, it's true to type. Second, in a small area, you produce more seed potato than the normal way we use the seeds. When you plant 1,000 plant traits, you are capable of harvesting around 76 bags of tubers for seeds. Whereas in the normal way, the harvest or the number you are supposed to harvest in bags is actually around 50 to 59. You also use a very small area to do this work. Like for 1,000 seedlings, you only need 100 meters square. So with with 2 seasons, you can have 3 to 4 generations where you can give to the farmers. The youth in Nyeri County have also not been left behind. They have formed groups which have enabled them to get education on the farming of Irish potatoes, most especially that they are at home because of the COVID-19 pandemic restrictions. Ann Mushomba, a service provider, tells us how they formed groups and the benefit they have received so far. Tulianza kujifunza na wakulima mwaka wa 2016 na wakati tulikuwa tunaanza kukuwa na vikundi na extension siku hiyo ilikuwa na challenges zake. Kulikuwa officers walikuwa wanaenda wakipungua, kwa hivyo tukaona njia ya kufikia hawa wakulima ni njia ya kutengeneza vikundi. Kwa hivyo tukatengeneza vikundi. Wakati huo project ya ASDSP kakuja na ikatufacilitate, ikatuwezesha kufikia wakulima. Kwa hivyo tulianzisha vikundi na hii kikundi ya Kianjogu Kiambogo ni mmoja ya ile vikundi tulianzisha. Na tukaanza kuulizana kwa nini hatujaweza kupata mazao yenye tumekuwa tukipata. Na vile tulianza waliniambia vile wamekuwa wakifanya, na unajua masomo ya watu wakubwa huwa ina challenges zake. Kwa hivyo tuliweka demonstration plots mara 2, nikawapatia plot yao nao wakanipatia moja na tukaanza kulima. Tukaambiana walime vile wamekuwa wakilima na yetu ni moja walime vile
nitawaambia. Kwa hivyo wakati tulipanda, tukapanda gunia moja kwa ile plot yao na tukapanda gunia moja kwa plot yangu. Kwa wakati tulifika kuvuna, hiyo plot ya technical officer ilitoka gunia 7 na yao ikatoka gunia 2. Kwa hivyo wote wakaacha ile njia walikuwa wakifuatilia na wakafuatilia ile njia ya agriculture. Kaambiana tutaanza sasa kulima vile nimewafunza. Wakati tulilima mara ya kwanza, mkulima wa kwanza aliweza kupata gunia 80 kutoka 21 up to 80. Kwa hivyo wakulima wakafurahia sana na wakaona pesa na macho. Kwa hivyo sasa wakati tulivuna vizuri, tukawa na challenge ingine ya soko. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tuanzishe cooperative. Wakati tulikuwa tunafikiria kuanza cooperative, kuna other stakeholders waliona vile tulikuwa tunashughulika na wakakuja wakatusaidia tukajenga store, ili wakati tunavuna wakulima wengine wanavuna wote, tusikuwe tunauza viazi yetu, tukue tunaweka kwa hiyo store, ikae kwa muda labda ya mwezi moja ama miezi miwili, kitambo price ikue mzuri. Sasa vile tulijengewa store, tukaanza kuweka viazi yetu na tukaanza wakulima wakaanza kuappreciate ile kazi yao, kwa sababu waliweza kuuza wakati hakuna viazi kwa soko. Tukaendelea hivyo. Na vile tumekuwa tukifanya, wakulima wamekuwa na bidii sana. Vile huwa wana purchase madawa wakiwa kama group. Kwa hivyo wameweza kununua hizo madawa, wanaenda kwa companies wananunua direct. Hata mbegu, hata fertilizer wamekuwa wakipurchase kama group. Kwa hivyo bei imekuwa ni ya chini sana, cost of production imekuwa chini na wanapata pesa nyingi. Tuliendelea kutaka kuimprove vile tunalima. Kwa hivyo ASDSP ikatuambia kuna wakulima wanalima seedlings hizi za cuttings za viazi, na tukataka kujua kama ina mazao mengi kuliko ile sisi tumezoea. Kwa hivyo ASDSP ilitupeleka benchmarking Nyahururu, na wakati tulienda huko tuliona maajabu, tukaona wakulima wa huko wanapata pesa. Kwa hivyo tukakuja tukasema hata sisi tutaanza hiyo ya cuttings, kwa sababu mbegu imekuwa challenge sana. Ile vision yetu tumekuwa tukitaka, ama penye tunataka kuenda tukiwa na wakulima wetu, ni ya kwamba tutengeneze hiyo cooperative na tuwe na contract farming, tukuwe tunalimia buyers. Tunaandikiana contract ili wakulima wetu waweze kupata pesa. Tukitengeneza hiyo cooperative, tutaweza kukusanya, tutakuwa na volumes. Kwa hivyo bargaining power yetu itakuwa juu. Kwa hivyo tutaweza kuwa tuna bargain, tunapewa better prices. Alafu njia ingine tunaona ni mambo ya value addition. Tungependa sana wakulima wetu wakuwe wana value add, wana process. Kwa kawaida huwa tunauza hii viazi inaenda Nairobi ama kwa mahoteli ikiwa kwa magunia. Tungependa ikuwe inaenda kama imetengenezwa, au mahoteli wakienda kuchukua hiyo viazi ni kupika tu, kwa sababu kazi tutakuwa tumewafanyia, tumeadd value. Kulima tunalima na group inaitwa Jipange Kemore Youth Group. Si ni wakulima wa viazi. Saa hii tumepanda viazi. Tayari saa hii tumepanda, tumepalilia na inaendelea vizuri. Saa hii tumepanda variety ya changi yenye tulipata wakati tulimaliza kusoma. Tulisomeshwa na ASDSP, tukasoma, wakaja wakatufunza vyenye tutapanda viazi, tukapanda, tukaweka fertilizer, na saa hii bado inaendelea vizuri na tumepalilia tayari na inaendelea vizuri. Naitwa Kevin, nafanya BCom Kemadi University, and from COVID kuze I've become a good farmer. Nimejoin kikundi, tunafanya farming, tumefanya farming ya potatoes ambazo for now hadi saa hizi zimetusaidia sana, because tumepata pesa za kujisimamia. From COVID kuze ASDSP imetusaidia kututrain to farm viazi in a more modernized style yenye imeimprove the productivity ya
potato farming. Naweza himiza youth. Hii COVID isikue inamfanya mkuwe lazy. Kuna kazi mingi tunaweza fanya na to improve living style za youth. Dairy farmers in the county have also had a good taste of the ASDSP program. The farmers have acknowledged that coming together in groups has made their dairy farming business easier. They are, however, urging the government to intervene as the cost of the embryo transfer technology is high. They also say, regardless of having cows which are producing a lot of milk, the milk prices are not as favorable. John Karuri, a livestock production officer, tells us that the surgeons undertaking the embryo transfer are skilled. This makes the farmers more comfortable in entrusting their livestock to the embryo transfer process. Okay, my name is John Karuri, livestock production officer, Nyeri South Sub-County in Nyeri County. I have worked with Mojo self-help group members in ASDSP project on dairy cow value chain, and we have learned almost what pertains in dairy production. We have tackled on breeding, which is very, very important on milk production, whereby through breeding, we learned through various methods of breeding, and that's where we come through embryo transfer. And fortunately, within our sub-county, we had a veterinary surgeon who went training through the ASDSP project, and he has been able to do embryo transfer. And through our training, the owner of this farm was impressed, and he went through, and his animals were done the embryo transfer. We have seen the results because he has been able to get a very good pedigree animals with a response of high milk production, because one of the animals was producing 18 and the offspring was able to produce 32 liters of milk per day. That's a very, very great improvement on milk production. When it comes to breeding, if a farmer normally goes through the normal breeding process of the normal AI, it takes about 8 to 10 years to reach that stage of pedigree. But through the embryo transfer, you move from the foundation direct to the pedigree level. There we have seen in this farm. So I will ask most of the farmers who can be able to pay for the embryo transfer because it's a bit expensive, they can go faster through that breeding. Kingori says the embryo transfer program enables cows to come with a lot of advantages, including healthy cows whose resale value is high. Tumekuwa sponsored na project ya ASDSP ambayo imetusaidia kwa kutufundisha maneno ya embryo transfer, ambao ng'ombe inaenda kwa stage ile ya pedigree mara moja, kushida kuwa inaanza kwa foundation mpaka pedigree ambayo inachukua muda kubwa sana. Tulifundishwa tukiwa wengi, tukiwa kwa group, na katika hiyo group kuna wengine wameadapt, mimi nikiwa mmoja wao na wengine. Shida ni kuwa watu wengi wanaiona kama ni expensive, lakini kwa vile tumesema hapo bereni, hata kama ni expensive, uzuri yake inaonekana mwishowe, sababu maziwa inaongezeka na pia zile damu ambao unaisipata sinakuwa kwa value, kwa high value, sinakuwa na bei ya juu. Kwa hivyo
tuweza tukashukuru hiyo mradi wa ASDSP kwa kutuletea hiyo mradi. Bei nayo ni kali. Tukipenda hata serikali nayo iingilie, tujue hii bei kutoka 50,000 inaweza kuja hata kama ni 30. Sababu hii ni kusaidia wakulima. Hata kama ni county government inaweza kutoa gharama kidogo, naye mkulima achukue gharama kidogo. Lakini yenyewe ni mzuri sababu tumeona kwa Wajora, hiyo ng'ombe mama, hiyo ng'ombe alikuwa anatoa lita 18, na hiyo dama ambayo ilisaliwa imefika lita 32 mpaka 33. Farmers have, however, been encouraged to practice feed conservation. Fodder establishment and management during our trainings, and even fodder conservation. As you have seen in this farm, the farmer is making fodder maize silage. Anthony Kingori says the lessons earned from the ASDSP program have enabled him to produce feeds for his dairy cows. He says some of the things the farmers have learned include how to take care of their cows so as to maximize milk production from the cows. Uzuri wa kutengeneza chakula, unatengeneza ile chakula ambao inakuwa ya high quality. Na vile tunaitengeneza, tunatumia mashini ya mixer. Tuko na mixer ambao tunaanza, tunachanganya bran, tunaweka porad, tunatumia medium, hiyo ni ya energy, alafu tunaenda kwa proteins ambao tunatumia soya, tunatumia sunflower na cotton. Alafu tukienda kwa minerals, tunatumia lime, tunaweka DCP, tunatumia chumvi, na pia tunatumia premix na yeast. Yote tunachanganya pamoja, alafu tunaiweka kwa machine, the mixer. Another innovative idea is hydroponic feed, which is grown using barley. A happy farmer, Mary Mudhoni, now takes us through the process of hydroponic feeds growing, and she tells us that the process of taking care of the hydroponic feeds is also friendly. Mudhoni has urged her fellow women to embrace the programs offered by the county government so as to increase their dairy farming. Nianzisha kulima, nianza hii kazi ya kulima kama miaka 3 hivyo. Na mimi hii habari ya kulima tunaenda masomo kwa county government. Wenye walitusomesha ndipo nikasikia habari ya kupanda hii nyazi inaitwa hydroponic. Hii mbegu ndio tunaita bare. Venye inaitwa bare tulisoma huko county government walitusomesha, na chama zingine walikuwa wanaita ASDSP. Walipotusomesha ndio nikaamua mimi na kijana wangu tufikirie venye tutalisha hizi ng'ombe zetu juu ni nyingi, na hii tujaribu. Ndipo tukaanza kununua hii mashini. Kusema ukweli, ukianza hii kazi ya hii nyazi kupanda iko na vitu mingi sana inapea ng'ombe. Ukianza kupea kama vile nilianza hizi kupanda hizi nyazi, ng'ombe zangu zilikuwa zikitoa, ng'ombe moja nikikamua ilikuwa inatoa kama 20 lita 20. Sasa venye nilianza ilikuja hata 25, hata kuna ng'ombe zingine mimi tu hata lita 30. Wamama wenzangu watembelee county government, wako na elimu mzuri wanatusomesha. Sasa hata wanaweza kukusupport ndio utengeneza hii mtambo. Tuseme ni bei gari, lakini ukienda huko county government wanasaidia watu. Hata unaweza lazima utengeneze kubwa hii kama mimi. Unaweza tutatengeneza tu kama haka tu hivi na utasoma vizuri, na county government inatusaidia kitu kidogo. Venye unaenda wanakuonyesha, wanakusomesha. Mtu aseme ati ni bei gari. The program has also enlightened farmers on how to produce hay grass. Eliud Kang'ethe says he harvests the grass and stores it for use during the dry season.
tuliletewa mradi hii ya kulima hii nyasi na ASDSP, na ndio tunalipa nyasi, tunalima nyasi, alafu hiyo nyasi tunafuna, tunaiweka tunawekea ng'ombe. Nimelima eka 4 ya hii nyasi hii ya hay, na mimi hufuna naweka kwa store. Sasa mimi natoa wakati iko changazi, napatia ng'ombe. Sasa hii mradi tuliletewa na ASDSP ni mzuri na unatusaidia sana. Ng'ombe haipati njaa. Kwanza wakati ya changazi unatoa tu bales ukipatia mpaka inafikia wakati ya mvua ingine. He says the management of the grass is easy as it requires no cost. 1 acre produces about 200 bales and only 2 are required for 1 cow in 1 feed. Nyasi ni mzuri sana, haiweki chemicals, bora umwage borea pahali utapanda. Unalima, unaweka mbegu, basi unawacha. Haitaki kupigiwa dawa, hatupigi dawa. Unaweza funa bales nyingi, unaweza funa kama 200 kwa eka moja. Tunapimia sababu ukikosa kupimia unapatia mpaka ng'ombe inachiba. Unaona inachiba, unawacha. Kama bales 2 bales. Production of biogas is another innovation being used to produce energy to drive a shaft cutter as we save energy. Lydia Kagema, a retired teacher in Tetu Sub-County, is a living example. She now produces biogas, which has come in handy by minimizing the cost of electricity at her home, as well as conserving the environment by reusing the waste products gotten during the manufacture of biogas. My name is Lydia Kagema. I belong to groups which were teaching us how to use the biogas, and I took that opportunity where I developed biogas which helps me to ease the problem of cutting the napier grass and other things for the animals. I have also done the lighting in the house, and most of all, the chaff cutter, which was using a lot of electricity, has helped me to reduce mambo ya stima. I was paying about 10,000 compared to this day when I'm paying 570. The program coordinator says his focus is to strengthen the different value chain in the program to empower the small-scale farmers. It is also good to appreciate that we have been working in very good collaboration with other structures like the county government through the ASDSP county extension, the CCE, the county executive committee member, the chief officer's office, and all other stakeholders. In fact, we are actually impressed because of the partnership, because without it we could not have come this far. Nashukuru county sana kwa hii mradi sababu imetusaidia zaidi. County government imefanya mambo mengi. Tuweza tukashukuru hiyo mradi wa ASDSP kwa kutuletea hiyo mradi. Nataka hata kushukuru ile serikali ya county government kwa ile usaidizi tumepata kwa agriculture.